Na mtazamaji, ngoma ikipigwa ndo mwanzo wake sasa, ili tuende hadi tamati. Tukutaarifu ni yapi ambayo yamejiri kutoka sehemu mbalimbali, nikitumai mzima popote ulipo. Mtazamaji, tumeandaa mengi, lakini mwanzo acha nikupe yaliyomo. Tumeanza sasa kujisajili kila mtu. Tafadhali naomba tukae kwa amani. Waziri wa usalama waonya wanaotekeleza uvamizi Samburu, huku usalama ukiimarishwa eneo hilo. Tumejiunga na chama ya UDA, chama ya mahasla. Ruto akita kambi Bungoma. Nyinyi kuja kwenu hapa leo kwa shamba ya Yatta ni dhihirisho wazi kwamba msimamo ambao Wakenya walikuwa wanangojea sasa umeng'oa nanga. Huku Kalonzo akirindima eneo la Machakos. It is unlawful kuwa na hiyo kisu mahali kama huko. Na wakazi wa Laikipia waonywa dhidi ya kutembea na silaha butu, huku serikali ikipiga marufuku hulka hiyo. Na karibu sasa mtazamaji, tukufahamishe taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ishara anafahamika kama Mini Mbesa, kwa kwetu wananiita Joash Onsare. Rais Uhuru Kenyatta amewataka Wakenya kuwa macho na kuripoti visa vya utovu usalama ili kuhakikisha usalama wa Wakenya na mipaka ya nchi inalindwa ipasavyo. Rais Uhuru Kenyatta aliyasema haya wakati wa sherehe za kufuzu kwa makurutu 4,000 wa KDF katika chuo cha mafunzo ya wanajeshi cha Fokea Moi Barracks mjini Eldoret. Aidha, Kenyatta ameeleza kuwa vikosi vya wanajeshi viko dhabiti kuendesha operesheni nchini na kimataifa. Is that security is not a task delivered by the government alone. Every single Kenyan has a duty to ensure that our country remains peaceful and secure, as these two variables are key to the realization of a prosperous and cohesive Kenya that we all yearn for. Accordingly, I urge every Kenyan to work together in unity of purpose and to actively cooperate with our security agencies. Kenyans must have the courage to report any threat to our nation that may come into their knowledge. I congratulate each and every one of you for successfully completing your basic training. You are joining the ranks of our defense forces at a very consequential time in our nation's history, a time when our sovereignty and the inviolability of our borders are subjected to unprecedented threats. We have invested heavily in upscaling our aerial, maritime, and land equipment. We have added new bases, bolstered the size of our force by additional recruitment, improved the remuneration and benefits of personnel, and adopted the training and operational practices demanded by a fluid security environment. As a result, Kenya boasts a highly capable, well-equipped, and superbly trained military that can deliver superlative results across a variety of missions. Kwingineko mtazamaji, kufuatia mashambulizi yaliyotokea jana eneo la Suyan, kaunti ndogo ya Samburu, na kupelekea vifo vya watu 14, waziri wa usalama Fred Matiang'i amesema kuwa serikali imeimarisha usalama eneo hilo, huku idadi ya maafisa wa polisi katika eneo hilo ikiongezwa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Akiongea katika kaunti ya Nyamira, Matiang'i amesema kuwa serikali itasuluhisha swala la ukosefu wa usalama katika eneo hilo kwa kuhamasisha jamii eneo hilo.
Kuna shida kidogo ya usalama pande ile ya Samburu na Turkana. Tayari tumeongeza askari pande ile, kwa sababu shida ya wizi wa mifugo imekuwa pande hiyo wakati wote. Lakini sasa tunajaribu kuwazungumzia viongozi wa pande ile wafanye kazi yao pia, wafanye juhudi kuongea na wananchi, kuwaeleza that killing each other is not a solution. It doesn't help. If there are challenges of resources, we share them and work together. Pande ile ya Marsabit, where we had a problem yesterday and we lost 6 people, it's the same problem in the clan challenges which have become toxic and violent. We have deployed resources, but bullets and guns do not bring peace. What brings peace is all of us coming together and living in peace. Tuongee sisi wote kama wananchi, ama tuongee sisi zote kama viongozi, tukijali maslahi ya wananchi wetu wale tuko nao hapa. And we will continue to do this. Our president is committed to keeping peace and stability in our country. Na sisi wote tutafanya hiyo kazi kuhakikisha kwamba tumekuwa na uchaguzi wa amani. Hata hapa kwetu ninawaomba tafadhali, iwapo utapatikana umebeba silaha butu katika eneo la Laikipia, basi utachukuliwa hatua kali za kisheria. Serikali imepiga marufuku hulka hiyo kuhakikisha amani ya kudumu inashuhudiwa eneo hilo. Willy Dennis Njero na taarifa hiyo. Akizungumza kwenye kikao cha hamasisho la usalama kilichoandaliwa kijijini Meri, eneo la Maundu, Laikipia Kaskazini, kamanda wa polisi eneo hilo John Nyoike alieleza kuwa agizo hilo linaanza kutekelezwa mara moja, na yeyote atakayepatikana na kifaa butu mkononi atachukuliwa hatua za kisheria. It is unlawful kuwa na hiyo kisu mahali kama huko. Sisi walisema ya kwamba kuanzia next week part 1. Lakini tutaanzia lini? Leo. Sisi hayo. Tuanzia lini? It is now or never. Leo hii tunaanza. Hospitali hapo wapi? Hata kule huko Olmoran. Kama kuna vijana watembea na visu huko, wakamata wafanye namna gani? Mtakiwe. Akitaja azma ya agizo hili likiwa kudhibiti visa vya uvamizi miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo, haswa maeneo ya Rumuruti, Olmoran na Doldol. Kama saa hii unaweza angalia shamba kama ADC imekatanwa na watu 5. Na hapo ni mahali ambayo kama community wale ambao wako na ng'ombe wangeweza kulisi. Tungeomba tu nyinyi, hata sisi kama wafugaji tuna uwezo wa kulisi shamba ambayo tumepewa kwa njia ambayo inastahili. Kama shamba si yako, usifanye namna gani? Inaitangwa private land. Enda ukaelewana na mwenyewe, kama atakuruhusu ni sawa. Haikataa, hapana ingia na nguvu. Ukiingia na nguvu utakujua na nani? Kile tunaita illegal grazing. Kwa sasa eneo hilo linashuhudia amani, wiki chache tu baada ya vurugu na mashambulizi kutoka kwa wavamizi waliohusishwa na visa vya wizi wa mifugo, mauaji na uharibifu wa mali katika eneo la Olmoran kwa miezi 2 iliyopita. Tukiharibu huu usalama, wewe utaambia mwalimu aje afundishe huko, na akisikia tu anasikia anaandika hapa kwa blackboard, anasikia twa pande hii nyingine poa. Wewe unaona atasimama hapo, atavunjika miguu akitoroka. Tafadhali lazima tudumishe usalama, ndio mambo mengine, biashara, kilimo, ufugaji na masomo tufaulu katika hii kaunti. Viongozi kutoka eneo hilo wakishinikiza serikali kuongeza askari wa NPR kwenye maeneo tata ili kuimarisha usalama na kukabili wavamizi, kwani maafisa hao wanaelewa vyema maeneo hatari na mbinu za kukabili wavamizi. Suluhisho iko kwa serikali, watupatie hiyo NPR na wafacilitate hiyo NPR na waboost ile security patrols, na pia waongeze ile security bases kama hiyo ya Dhombe, kama hiyo ya social, at least tuhakikishe Laikipia iko salama. NPR wale tumebaki wa rangers tuko wachache zaidi. Tulikuwa tumeapply mbeleni ya kwamba tuongezee rangers NPR kwa rangers. Kwa sababu wale tuko ni wachache sana, tunategemea hata kwenda kusaidia wananchi huko nje, na tukiondoka unakuta tumeacha tena hizo rangers bila mtu wa kuchunga, na pia hao ndio wanatulipa sisi kitu kidogo. Vile wakitaka serikali kuu kuchukua bunduki zilizoko mikononi mwa wananchi
zilizo tishio la usalama eneo hilo. Disarmament ifanywe Laikipia. Bunduki haramu iondolewe. Kwa hivyo kama unajua huko, anza tu kusalimisha. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunaongea na both sides of the mouth. Willy Dennis Njiru, Runinga TV 47. Mtazamaji, kwingineko, aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkel amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela baada ya kupatikana na hatia ya kumdhalilisha mbunge wa sasa Sarah Korere mwaka 2016 kwa kumzaba kofi. Hakimu mkuu mwandamizi Helen Onkwami amempata Lempurkel na hatia ya kumshambulia Korere na kuamrisha afungwe jela bila chaguo la kulipa faini. Elizabeth Ochieng na taarifa hiyo. Hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Helen Onkwani alimpata aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkel na hatia ya kumzaba kofi mbunge huyo katika jumba la Harambee jijini Nairobi mnamo tarehe 21 Novemba mwaka wa 2016. Lempurkel hakuchukua uamuzi huo kwa wepesi, huku akidai kuwa uliegemea upande mmoja. The judgment was really biased and fair. It's really a women issue. So we are going to appeal to that decision on Monday. Aluta continua. No, this is about politics. It is a relation because of politics. The incumbent MP knows that he will not come back, and I'm a threat. So they are using all ways to make sure that I will not be in the ballot. Mahakama ilibaini kuwa kutokana na kuongezeka kwa kesi za dhulma nchini, mshtakiwa anastahili hukumu hiyo bila kutozwa faini ya hiari, hatua ambayo ilipingwa vikali na Lempurkel. It's a constitutional right to be given a fine or a sentence. So it's actually it's a biased case. It's unfortunate for this country to have such a ruling at this time. The complainant is a woman, the judge is a woman, the prosecutor is a woman. This is a women issue. That's why that we have the ground to appeal this case. And we are going to appeal it, and I'm sure we are going to win it. Mlalamishi katika kesi hiyo, ambaye pia ni mbunge wa sasa wa Laikipia Kaskazini Sarah Korere, aliwasilisha ripoti ya matibabu iliyobaini kuwa alidhulumiwa. Elizabeth Atieno, TV 47. Mtazamaji, sasa tuangazie masuala ya kisiasa, na ni kwamba naibu wa rais Daktari William Ruto hii leo ameendeleza ziara yake katika kaunti ya Bungoma kwa siku ya pili katika juhudi za kupigia debe kauli yake ya bottom up anayosema inapania kuboresha maisha ya Mkenya wa kawaida. Mike Kagongo amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na sasa anatuarifu. Harambee! Huku siasa za mwaka ujao zikizidi kunoga, naibu rais William Ruto ameendeleza kampeni zake za hasla katika kaunti ya Bungoma kwa siku ya pili, akiwarai wakazi hapa kuunga mkono kauli yake ya bottom up. Mimi nimekuja hapa kwenu tukubaliane, tuunde serikali ya mwaka ujao pamoja. Nyinyi mko tayari? Dr. Ruto amesema iwapo atachaguliwa kwenye kinyang'anyiro cha urais mwezi Agosti mwaka ujao, serikali yake inapania kutenga shilingi milioni 150 katika kila eneo bunge kusaidia wafanyi biashara wadogo waimarishe biashara zao. Vijana milioni 4 hawana ajira katika Kenya. Agenda yetu ya kwanza ni kuweka pesa ya serikali vile tulikuwa tumepangia ndani ya Big 4 katika miradi na mipango itakayozalisha nafasi za kazi milioni 4 ili hawa vijana wapate ajira, wajisimamie, wawache kuhangaika. Kwa mara nyingine, naibu rais amewataka wapinzani wake kujitokeza na kuweka wazi kazi waliofanya kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida, kando na siasa za kujaribu kubadilisha katiba. And I want to ask my colleagues, for the sake of Kenya, let all of us do what we must and ensure that we have national political formations that will bring Kenyans together so that we can compete on the basis of an agenda and a plan
not on the basis of ethnicity. Viongozi walioandamana naye wakiwemo wabunge Mwambu Mabonga na John Waluke wakiwarai wakazi wa Bungoma kutembea na naibu rais ili kufaidika na serikali itakayoundwa na chama cha UDA. Kama agenda ya mtu mwenye anatafuta urais, agenda yake ni reke, je, atakumbukaje watu kama vile Gildas wale wamesimama kule? Watu wenye wanafanya kazi usiku na mchana. Na waambia farasi Kenya wale wako kwa kura mwaka uchao ni farasi 2 peke yake. Farasi ya kwanza ni Dr. William Simiyu Samoei Arap Ruto huyo. Farasi ya pili ni ile ingine mnajua ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka kuambia ule bwana Fred Matiang'i, kama kazi ya kuweka usalama wa Kenya imekushinda, smell the coffee and go and become the chief campaigner of Raila Amolo Odinga. Na yule mtu anafanya usalama uzorote ni ule waziri anayeitwa Matiang'i. Amesahau kazi yake, yeye sasa amekuwa youth wing wa ODM. Na mimi ndio naenda kumenyana na hizi ndume za Mount Elgon. Mimi Suvendio ndo namenyana na ndume za Mount Elgon. Na tutafanya nomination yetu kwa amani. Mheshimiwa, you are 1,000,000 in one. UDA membership registration Kenya mzima. Mount Elgon constituency ndio tunashikilia namba 1. Tumeregister members 58,000. Leo Ruto amezuru Cheptais, Sirisia, Bomola na Bungoma mjini katika siku yake ya mwisho ya ziara ya siku 2 katika kaunti ya Bungoma. Kuondoa ukabila ni kutengeneza chama ya kitaifa. Mike Kagwongo, TV 47, Bungoma. Ya kuning'inia kwa chama ya kabila yako. Na mtazamaji, taarifa yake Mike Kagwongo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini naona jumbe hapa. Kosgei Yator, Jonte Suzi vile anatazama na James Kalenga wanazidi kufuatilia taarifa. Hivyo basi wewe pia shiriki kikamilifu. Kwa sasa tukimbie mapumzikoni, tukirejea tukufahamishe zaidi. Ganda nasi. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists, door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for... Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameahidi kupunguza ushuru unaotozwa wa Kenya kwa 50% iwapo atachaguliwa rais, akisema kuwa hii itapunguza gharama ya maisha kwa kiwango kikubwa. Kalonzo aliyasema hayo alipokutana na viongozi wanawake katika eneo la Yatta, kaunti ya Machakos, huku akipigia debe muungano wa One Kenya Alliance. Wengine walikuwa kidhani pengine wengine wanasema unafanya mkutano sijui kama boardroom. Nyinyi kuja kwenu hapa leo kwa shamba ya Yatta ni dhihirisho wazi
kwamba msimamo ambao Wakenya walikuwa wanangojea sasa umeng'oa nanga. Na kama kina mama wakiamua, all the cartels are finished. Kuna watu ambao wanajifanya wao ndio wenye mlima Kenya. Nataka tu niwaambie wazi, Kenya hii iko na clear geographical formations. Kuna west of Nakuru na kuna east of Nakuru. Hebu fikirieni wenzetu ambao wanataka kuongoza nchi kama marais. Wangapi ambao wanatoka west of the Rift Valley, if you like, and the east of the Rift Valley. Mutaona pengine, kwa sababu ndugu yangu Uhuru Kenyatta anaondoka mamlakani mwezi Agosti mwaka ujao, itakuwa ni Kalonzo peke yake. Kwa hivyo mkisema nyinyi mimi ni mtu wa mlima Kenya, ni kweli. Na mlisikia vile hata wakati wa Mashujaa Day, rais mwenyewe akisema hata jina Kenya ilipeanwa na wao Wakamba. Sisi tunasema kama wanaoka na Wiper kwamba Mungu atujalie tuchukue uongozi wa nchi hii. Tuna uzoefu, tuna ability yenyewe, uwezo, na tuna experience. Kwingineko mtazamaji, ndoto ya mchezaji mahiri wa kandanda Wisdom Naya aliyekuwa anasakatia kabumbu kikosi cha Sofapaka inalemazwa na ugonjwa wa saratani. Hii ni baada ya kupata jeraha la goti akiwa kambini. Mwanahabari wetu Boniface Barasa amezuru nyumbani kwao katika mtaa wa mabanda wa Tuan, viungani vya mji wa Kitale, eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia, na kutuandalia taarifa ifuatayo. Barabara hii chwara yenye maji taka ndio inayofanikisha safari yetu ya kupenyeza mtaa huu wa mabanda wa Tuani katika ujio wetu wa kumsaka Wisdom Naya, mwanasoka mahiri ambaye nyota yake iliyokuwa inang'aa kabla kulemazwa na ugonjwa wa saratani. Tunapowasili tunakaribishwa na babake mzazi, kisha anatuelekeza hadi katika chumba hiki kinachompa hifadhi. Hapa tunampata akiwa kitandani, uso wake ukiashiria uchungu na madhila unaolemaza ndoto yake ya soka. Naye alianza kusakata kandanda alipokuwa tineja, hatua iliyomvusha daraja na kumnyakulia nafasi katika kikosi cha Solidarity Boys almaarufu St. Anthony's Boys Kitale, jinsi anavyosimulia babake mzazi. Niliweza kugundua kwamba kuna kipawa baada ya yeye kujiunga na shule ya sekondari form 1. Ndio nikagundua kwamba kipawa chake sana hakiko katika masomo, talanta yake ilikuwa ni kucheza mpira. Kupenyeza kwake katika kikosi cha St. Anthony's Boys Kitale kulimpa fursa ya kutanua kipaji chake cha kandanda na kujinadhifisha katika kikosi cha Sofapaka kinachoshiriki ligi kuu ya humu nchini ya KPL. Hatua iliyoipa familia yake matumaini tele kwa maisha ya halafu ya mwanao. Alipoitwa na klabu hiyo ya Sofapaka, nikasema pengine hapo ndio milango yake ya maisha imefungukia mahali pale. Kwa hivyo nilikuwa natumaini kwamba katika hiyo hali huyu ni mtu ambaye sasa anaweza atajikimu kimaisha siku za usoni na pia kuanzisha jamii yake. Hiyo ndio ilikuwa ni furaha yangu kuona kwamba anaweza kujisimamia yeye mwenyewe. Wisdom Naya akiwa kitandani na mwingi wa machungu anayopitia, anadai alipata jeraha la goti akiwa mazoezini kikosini Sofapaka, na ndio mwanzo wa masaibu yaliyoalika karaha katika safari yake ya soka. Mpira nilianza kitambo kidogo nikiwa primary, nikajoin secondary St. Anton, nikacheza St. Anton, nikamaliza form 4, nikajoin Sofapaka. After kujoin Sofapaka ndio nikapata injury, nikapata hii cancer.
Safari ya matibabu ikang'oa nanga, japo imekuwa ya kutonesha kidonda sawa na msumari moto kwenye kidonda, kwani gharama ya matibabu imekuwa ghali mno kwa familia yake. Hofu yake ikiwa kuzimwa kwa nyota yake iliyokuwa imeafiki upeo wa kung'aa pengine kwa siku za usoni katika safu ya soka kimataifa. Baada ya kuenda hospitali na wakafanyiwa hizo vipimo, ndio ikapatikana kwamba ni kansa. Sasa hapo ndio ilikuwa pigo kwetu. Ndiposa wakaanza kumweka katika chemotherapy. Na chemotherapy hiyo tulienda sessions 5. Ilikuwa inatakana session 6, lakini tulienda session 5. Ile ya 6 tulipoenda, daktari akatuambia sasa kama hizi 5 tumefanya na huu uvimbe hauoneshi dalili yoyote ya kupungua, ndiposa pia wakatu refer hiyo hospitali ya India kufanya hiyo surgery. Ari yake ya soka ilinoa makali na kuimarisha kipaji chake cha soka, huku akitikisa safu ya shirikisho la soka nchini na kuchochea vipaji vya matineja kutoka mitaa ya mabanda walioshiriki naye kabumbu katika uga huu wa Kenyatta. Nakumbuka akiwa shule, Wisdom alikuwa ni mchezaji wa kujituma sana. Na koza natoka slum yetu ilikuwa St. Anton ikicheza ball, koza amechop St. Anton. St. Anton ilikuwa ikicheza ball, wale ma friend wake wa mtaa wote lazima tufike tuone hiyo game. Cause alikuwa na mafani wengi. Na cause alikuwa ni boy myang, hata ukiangalia height yake ni myang lakini anafanya wonders kwa ground. So alikuwa na wase wengi kabisa. Pia ilikuwa ni motisha kwa vijana wadogo wa mtaani. If Wisdom anaweza make it kwa shule kubwa kwanza, then atoke hapo aende hadi KPL team Kasofapaka, hiyo ni timu kubwa. So ikawa pia wale vijana mtaani wanapata morali. FKF of the body yenye ina run football in Kenya inafaa iweke all teams. So long as umesign player wako apate problem akiwa kwa club, inatakikani kuwe obligated kama team ushughulikie player mpaka pone. Mtaalamu wa masuala ya saratani katika kitengo cha tiba shifa katika hospitali ya rufaa ya Kitale Emma Kimungui amesema Wisdom naye anaugua saratani ya mfupa. Wisdom has what we call osteosarcoma. It is a cancer affecting the bone, and in his case it has affected his femur, the bone of the thigh. Je, saratani ya mfupa inasababishwa na nini? Daktari Jacob Rotich anaelezea. Most cancers do not have a specific cause. But for specifically osteosarcoma, which is common between the ages of 10 and 30, is thought to be attributed to the rapid growth of the bones. And some other causes could be because of the physical activity. May be attributed to the injury, the child may be playing football or things like that. Those are some of the things that are risk factors. However, there is no specific cause to osteosarcoma. Kwa sasa familia yake inawaomba wahisani kujitokeza na kuwasaidia kukidhi gharama ya upasuaji wa mwanao katika taifa la India. Tumewasiliana na hospitali ya huko India na wametuambia gharama za matibabu ni shilingi milioni 2.5. Kwa hivyo kwa sasa tu ningeweza kuomba tena msaada kwa niaba ya kijana wangu Wisdom kwa wahisani popote mlipo muweze kutusaidia. Yote 9 na 10. Early recognition, early diagnosis is very important in such a cases, so it is treatable, and the basic treatment could be getting the foot amputated so that it doesn't spread to the other part of the body. Matumaini ya familia yake ni kuona anaweza kupata matibabu na kurejelea hali ya kawaida kusakata kabumbu na kuendeleza nyota na matumaini ya wengi wanaomtizamia, hasa matineja wenza wa soka kutoka mitaa ya mabanda. Ni tineja ambaye nyota yake iling'aa aliposhuka dimbani kugaragazana ugani, huku akiwanyanyua mashabiki kutoka vitini kutokana na umahiri wake wa soka. Japo leo nyota yake na umahiri wake wa soka unalemazwa na ugonjwa wa saratani. Boniface Barasa, TV47, mtaa wa mabanda wa Tuwani kwenye eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, ni taarifa yake Boniface Barasa, taarifa ambayo unaweza itolea maoni yako kupitia kwa nambari ambayo iko kwenye runinga yako 22047, na vile vile ingia katika kurasa zetu za kijamii TV47 Kenya pale Facebook,
pale YouTube TV47 Kenya na vile vile Instagram TV47 Kenya na kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke. Nisome jumbe mbili hapa. Anasema anaitwa Jontes Boy, anasema kwa nini serikali imeshindwa kutekeleza usalama Laikipia? Ni swali anauliza, ni swali lake hilo. James Kalenga anasema tuned. Kiptarus KE vile vile anasema tuned. Mwingine hapa anaitwa James anaitwa Lausia Aliana ana vile vile anatazama. Asante sana kwa kuzidi kutuma jumbe zako. Tutazidi kusoma kadri tunavyozidi kusonga. Tukimbie kwenye mapumziko mengine mafupi, tukirejea tukufahamishe zaidi. Ganda nasi. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone is talking about. This is the only show where we keep it authentic. We share our lifetime experiences, and you know what? Tell every person that you can turn your pain into power. Join Joy Irungu on Night In as we take the brave step of sharing. The road to 2022 is becoming tougher. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model. And trickier with each passing day. Niliwaambia washushe chini bei ya mafuta. Political aspirants in a dilemma whether to change allegiance Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuzidi kuganda na TV47. Amisa Rashid ni mwanafunzi katika chuo cha Strathmore na ni miongoni mwa wanafunzi 10 duniani wanaowania tuzo la kimataifa ambapo mshindi atatangazwa tarehe 10 mwezi huu. Amisa ni mzaliwa wa Kibra, Nairobi na alichaguliwa kati ya maelfu ya wanafunzi kutoka nchi 94. Mshindi wa tuzo hilo atapokea shilingi milioni 10. Sharon Baranga alizungumza na Amisa na sasa anatueleza. Amisa Rashid ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Strathmore hapa mjini Nairobi. Amisa alizaliwa na kulelewa Kibra. Naye ni miongoni mwa wanafunzi 10 duniani wanaowania tuzo la kimataifa. Mshindi atatuzwa Jumatano wiki ijayo. Is actually like they have the Global Teachers Prize, whereby teachers are actually like awarded for doing exceptional work in the teaching industry. And in 2019 we had a Kenyan who won it, but now this year they started the student program now as sister program of the
of the teachers program. So there's a teacher program, and then this year they started the student program to complement what the teachers are doing. So they had a call for nominations, where I was nominated from thousands of applications, and then it narrowed down to top 50 finalists globally, which I was also the only Kenyan, and then to top 10 globally, so which I'm also the only Kenyan, and other students from all over the globe. And we are waiting now, like since we are 10 shortlisted, now we are waiting for like amongst us the 10 individuals, one person who will actually win the prize. But it has been a rigorous process, a lot of interviews, because it's a legit program, so there needs to be a lot of verifications, a lot of like it's a rigorous program. We had to do like interviews and videos and all those things. Safari ya Hamisa iliyompelekea kuwa miongoni mwa wanafunzi bora duniani ilianza mwaka wa 2017 baada ya kumpoteza baba yake, na hapo ndipo alianzisha wakfu wa Nivishe. So after losing my dad, I realized that I actually it clicked my mind that especially for the Muslim community, I had not seen, maybe they were before, but I had not seen like a concrete way in which you are allowed to go through loss and grief, like in a healthy way, without being told you're not supposed to cry loudly or all those things. So I think that is what drove me, because I was looking for something in which I can heal, and that is what led me to now take another course and study counseling psychology, so that just trying to understand. Now as I was studying is when now the idea now started developing, until in 2019 is when now we actively started with my team members now to start having programs and the whole like building like an organization that deals with mental health at the grassroots levels. So Nivishe Foundation is, actually Nivishe is a Kiswahili word, kukuvisha, but Nivishe Foundation aims to clothe you holistically, kukuvisha holistically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually, and emotionally. And one of our main aims is to create community resilience using mental health and trauma-informed as tools for building social cohesion. So most of the time our programs are actually focused on community-based mental health interventions. So we are trying to integrate, okay, there is outside there the aspect of theoretical of Western mental health. So how can we come to bridge the gap between community-based mental health intervention, even that woman, Mama Mboga, at the grassroots level can understand mental health without thinking that it's a jargon or something not for them, and also integrating it with the other knowledge of mental health, and then trying to bridge the gap. Nivishe ina programu inayoangaziwa kwenye redio ambapo wao hutoa mafunzo kuhusu magonjwa yanayoathiri akili. Wakati huo huo wanaangazia afya ya akili katika shule tofauti zinazowahusisha walimu, wanafunzi na wazazi wao. And through that we've been able to impact over 4,000 women, like people who come, because we actually have we normally have like weekly engagement with women. So women who are in chamas, we go talk to them. Women who are having like forums, we go talk to them and just build the discussions. So with that we've been able to impact over 4,000 women and over 10,000 youth in a period of 2019 until now. Hamisa anayewakilisha Afrika Mashariki kwenye tuzo hilo hufanya kazi na washauri nasaha 18. So some of our counselors are trained to offer counseling services in sign language. So instead of an individual who has hearing challenges coming, and then we have a interpreter, and then a lot of information and time is lost and there's no confidentiality there when they're having counseling sessions, we have counselors who can actually communicate in sign language and offer the counseling services in sign language. And with that we've been able to impact 200 individuals who have hearing challenges. Wakfu ya Nivishe hutegemea ufadhili katika shughuli zake. Kwenye orodha hiyo ya wanafunzi bora duniani, kuna wawili wanaotoka nchi za Nigeria na Sierra Leone. Mshindi atapokea hundi la shilingi milioni 10. Na je, Hamisa ana mipango ipi iwapo watashinda tuzo hilo? If I win, I actually said that I will use the money for my organization, because other individuals will use it differently. I want to set up a research center. I'm having, for mental health specifically, I'm having a lot of challenges when it comes to researches, which is done because most of the researches of mental health, we get it from WHO or we get it from other institutions, but
how can we like have information like a lot, because we have a lot of mental health issues. We have a lot of students graduating doing their researches. So how can we like come up with a research center that can consolidate all this information to bring data that can also enhance, because we have a mental health policy, can enhance the policy that is available. And then apart from that, how can we make sure that we can research more community-based? I'm very big on community-based mental health integration, and make sure that we offer the right services. Mwaka huu Amisa alishinda tuzo la African Youth of the Year. What I'm actually taking from it is that the fact that I'm a top 10 is so much important. So whether I win the prize, I hope to win, but even if I win the prize or I don't win the prize, the fact that it has been a journey, the fact that I've gone to know, I have developed good networks of students, I have like learned so much from them, and looking forward to working with the the network of students that they're going to create. I'll actually use it to utilize it to some of my work at Nivishe Foundation. Tuzo la kimataifa kwa wanafunzi ni sawa na tuzo la kimataifa kwa walimu. Mwaka wa 2019 Peter Tabichi alishinda tuzo hilo. Tuzo hilo liko chini ya mpango wa wakfu ya Vaki. Sharon Baranga, TV 47. Na mtazamaji, ni simulizi yake Sharon Baranga akiwa na mwanafunzi huyo Amisa. Mwendo wa saa 3 tutakuwa papa hapa mubashara ili usikilize maandalizi ni yepi. Tukisonga mbele, tangu kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa nchini, visa vya dhulma za kijinsia na ubakaji vimekithiri, swala ambalo limepelekea mashirika ya kijamii eneo la magharibi ya nchi na Nyanza kushirikiana ili kukomesha hulka hiyo. Wanji Sostin na taarifa hiyo. Ni mwaka wa pili sasa tangu ujio wa corona, na janga hili limeathiri sekta mbalimbali katika masuala ya kinyumbani, dhuluma za kijinsia, mapenzi na hata ubakaji vikikithiri. Kulingana na ripoti ya shirika la Kenya Health Information System, katika kaunti ya Bungoma kati ya mwezi Januari na Agosti mwaka 2021 ni visa 3400 vya dhuluma vilivyoripotiwa, huku wanandoa 86 wakiathirika, waathiriwa ubakaji wakiwa 273 na walio na upungufu wa kimaumbile visa 16. Ni swala ambalo limepelekea mashirika 68 ya kijamii yanayotetea haki za kibinadamu eneo la magharibi ya nchi na Nyanza kuzindua kampeni ya kupambana na hulka hiyo. Wakizungumza baada ya uzinduzi wa kituo cha kutetea haki za waathiriwa katika kaunti ya Bungoma, wametaja kuwa hatua hiyo itakuwa yenye manufaa kwa wakazi Bungoma, kwani wengi hawajaweza kuripoti visa hivyo. We are about 68 social justice centers which are gathered here today. Na siku ya leo tumekuja ku launch Integrity Social Justice Bungoma ambayo imezaliwa this year na imekuwa ikifanya vizuri. Tumekuwa tukitembelea Bungoma Integrity Social Justice Center na wananchi wa Bungoma wamefurahia sana kupata ile center ambayo at least iko karibu nao sana. We wanted a community voice that is going to speak on behalf of the community in a neutral manner, apart from the known first line duty bearers like the policemen, like the healthcare workers. So as we are here in the mid to arbitrate. Wamedokeza kuwa waathiriwa wakuu katika dhulma hizi wamekuwa jinsia ya kike, na kando na kupambana na hulka hiyo potovu, wameshirikiana na wadau katika sekta ya afya kuboresha afya ya akili miongoni mwa waathiriwa. Most of the violations that are normally done are done on women. We have the gender-based violences, and they mostly affect the women, and you know also the children who are defiled. It is the woman who still feels the pain as a mother. And apart from the GBV and the sexual gender-based violences, we have now incorporated the health violences too, and we are going to work together with the health sector for a better mental health. Baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa sekta husika kuwachukulia hatua za kisheria wahusika kama njia mojawapo ya kupunguza visa hivi. Watoto wetu wasichana wanadhulumiwa, watoto wa umri mdogo kabisa. Juzi kumekuwa na mtoto wa miaka 6 ambaye jana amefikishwa kotini
pamoja na mdhulumu wake. Ati wewe ona wanawake, mimi wanawake sirisia vile wameng'ara, vile wameoshwa, vile wameoga, vile wanakaa. Miaka 6 unaenda kwa mtoto. 1 unapelekea mtoto ugonjwa, 2 umeharibu maisha ya huyo mtoto. Licha ya kuwa visa hivi vimepungua ikilinganishwa na mwaka 2020, visa vya dhuluma ya kimapenzi kwa watu wanaoishi na ulemavu vimeongezeka kutoka 8 hadi 16, navyo vya ubakaji vikiongezeka kutoka 90 hadi 273. Na kuzinduliwa kwa kituo cha kutetea haki za waliodhulumiwa katika kaunti ya Bungoma kutamaliza uovu huu. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. We need to tell our children that. Na mtazamaji, kwingineko, jamii ya Wahindu hapa nchini iliungana na wenzao duniani kuadhimisha sherehe za Diwali ama siku ya mwanga hapo jana, siku ambayo huadhimishwa kila tarehe 4 mwezi Novemba. Jina Diwali hutolewa kwa neno Sanskrit na Diwali. Sherehe hiyo iliadhimishwa hapa nchini kwa kutumia fataki, ambayo ni mojawapo ya mambo muhimu kwa sherehe hiyo, kutembelea jamaa na kufanya karamu pamoja na kuwasha mishumaa na taa. You know, where we can put together fireworks, rangolis. We've got a massive display of food items that we've got on display in the SSD tonight. We've got a shop where we're able to sell fireworks, we're able to sell rangoli colors, a lot of items for the house in terms of spices. This is where everyone sort of comes together in the festive period. It's celebrated by most Jains, Hindus, and even Buddhists as well, and Sikhs. I came for the Diwali celebration. It's really lovely over here. There's